etoso eduonu ensom otumfo Nyankopon ada Roma ode ekọ kakra na anope nsam ahodo etwegu o mamu na ne obetie ebi ene se Dr. Mamu Bawumia ene MPP amanyoko mpanifo ahye ntoabo ase a o se we de da se bi mra bi thank you to na akopiem otakrade ode nsam ahodo atudwa enam so a afre twemu abato no koya nkugu ba wafa na thank you to ane takrade a onuma akopie na owura Canada Japan ade nsam oto party mpanifo anim se party executives now onum apam wo mo ne mo mbo afu nyina no mo hwe no mo political amnesty no mo nyina san somra party no mu biem yakopiem ya university Winneba so a na vice chancellor Nkasa school no ono na siri na so pa so eda de sede esre aban so ne akuakuo na fi bika key stakeholders ne wo man mu nkabu mu na bo consensem tokwasem no yempe mra betimi ahihye a ede eye asundwe mapa etimi aba ompatam ho asani enim say selected committee on health omno nam wo bonto a ehwe hospitals a wo man mu na ho de no omukọ PA Eastern Regional hospital horm de omo say ampa adwumade omujie no eso ani pa ntisamre abasobo anom de ama wo nom emrase bedwon wa ahomigye mu de parliamentary cell committee ni bi nso omhwe sanitation and water resource akopem sunyane enam so ama odensem betudwa fa ya honidie ekwan ya wo say nyina yeboa ma etimi etumpon sanitation nsem de ayepin so na mu na why boss asamre waba owura basentali oso no de adwuma zoom line no my Ghana edie no de eya abonsem adwuma kra o say eya evil contract nti ono de oka papa daka nya de say contract we obesia renew biem and a very reverend somewhere again quote so and esre say yema Onyankopon yenhwe osoro na hini nkane na utufo Nyankopon de aka nyina betimi aka ye ho anope yemfa sire PAC ema bohyeba electrical so ya sen a ode ye nam say solar nkane na opa ne ewia ebo yuruto ewiemu a anyunu jura sebe yedum kanea kura sa apetampe ontehwe na osme aso kanea eye air condition fans na ope standing fan eye orange CCTV camera oni cable so ni nyina bi ewo ho na led floor light so ebi wo ho na ni nyina no so eye ade energy commission penny for the on social asem aso ye ne eye miansa nyame ya adom a ene de o ma ochenam anopa no nsiane fa no so de na obi apon ni nyina oba oil pablo sai wo mu eye edumu a onse prison run about a oba ya obo hu se stores na mienu na wo ho PZ nso antata kufu abrosan nso no bosse balatika so ho PZ ho no anso abrosan ni kete Dubai ben otu for run about edi enimhwenom enso ase ho no a bosse balatika so ho bibini no boso puso ahomane no di nkomo na ote wonka na se nsembise bi wo ho afre 0536 095 966 0536 095 966 sanso na ye promise heba anso oba oyrepa bro san ye womu am ye main entrance no ba oyrepa FM no promise FM ni TV ni nyina no unsam kum so a promise heba ho a odi abibidu ahodo san yade se honam no ye oya made di ane no ma bebre ho a enso mpenifo ahwe apomudin aso ye enso e don san hyase ni nyina no okuba oba benye bi ato bibini na oposo puso ahoma ne odi nkomo afre 0535 544 681 0535 544 681 anope benu ayaje penia ye baba sommo no memidinde asonaba kwabra amwaten yemene amanse de hye nana yaw pepra ensam ni nkyeremu niem afri atwemu oman Ghana 2024 ye kwa abato so na nipa oso franka mu oso kukuku amanyoku no na ohimu a odi akiri se ehi osewurado odi akiri nyina Dr. Mamu Bawumia na party mpenifo nyina nso ayen hyehyɛ ese obetimi akɔman mu afana baabia na party man Ghana afo ankasa dodo no anya gidi omu otoye ewom se nkunumide na timi amade na nso no oda ase a eye ebisia da ase anopa no na enu anwumre no na opedi obedie nti se bio oda ase a na esade bi ema wontinom okopiem awotakrade na nom ena Dr. Mamu Bawumia ene party ma ehia ho edi nkomo no okirem se menuanom enkonde de yakombi de na nso nkunumide na ntimi ama na munim enema ahodo enam so a edi se nkuku ebe ono se chechirem so oh yes chechirem ebi ne se enema boy ye den pa nso enema boy den ewo man mu na fe nso atetrem ye den Ghana fo no so tu ko wanim no se de bi afi de arrogant of power
enipa so open nipa su no ni ban ehu am ma ne tumi ne ma ne sika kakra enne ye ni akonkonsam de echen ni so wotena wokon so ani enu bi ebaye so na de twato okra no ya so echen eye se bi osudan da e gwensu no mu a woka bibia yente ya so den se bi onipa yentie kwa do bi ka se ade wo de mu ye ni ye bi yo chama wo de mu su se de obi ampa so kwa do de tie sa no ma ne nyina keka bomu yi levi na afrika so se bi o amanfo de o musika akoto eye aban so ya se bi a banks ahodo na de ade a eye ne nyina so no sa ede nhihye na e ba nya ka mo no ekoyo yawudi e de ka ho a enam so a inkunimdi ekugu no e ba ya fa ntino ye hwe ni mu se ye kwa ni mu de ye hwe ni ye nhihye ye ne o ma yi all the studies are so far. The big issues are one, cost of living. Never go a course a hotel eba ye kanu a idea ye friend arrogance of power. Express yasu na ayeti yasu eti ye tie asem party for country say yenye reshuffle and yes 8 years yanti and yes party for country say yempe 11 no ebe hagi the person yansa party for country say haircut no debt restructuring no DDEP say what in answer say debt restructuring no ebe hagi because most of them are pensioners and Omapeni announced said there will be no haircut say okay Ghana for in ING but everybody no you be haircut also a buying yentua napcobium na yentua afforestation for bium ketre so yentua Dr. Mamumba mi amana so asanso osun kukuku ya abo aso se na nwoma eson na osi de saka hu bium ene se mantama hodo anka bo ayen anka aman mu hu se wo de mantam idie ye we bank pa no adwuma ye se komo ye no kwa no so no wanye anko eno kra ka hu bi ene ma sa nkugu na nipa dodo no abufu ya wanto aba ama wo no na also share regions bebree said the general secretary kan ye no ye votes no dudu ono wo ho no ya nye juma bebree wo western region said the kan ye no ukojo mora uko evaluator uko mpoho so many places ya find a problem market said intimidating Shabbat, yes. So the problems, that is just Western region. Ocean, na MPP, na Kotu Aban, na Kabono, na Enuhopaka. And yes, na Yakasa against each other. Na NDC, radio, TV. Towards the 2-3 weeks to the election. Enti nipa ye tini ken Dr. Mamumba Omia ono na kura franka edi enimu himu ye edi ma osunu kokokro afra se abato o man Ghana yekoye na nkunimdiem entimi anya omode na no kire enwom ahodo a ekoso no wa hye ase thank you to na obi kan se yeto abama ode a ono thank you nda sedan de da se bibre me se nyame yadom a o sa hwe enim se 2028 no obesimi egina simpie so na Ghana fo ete wonsam so a odintumi etimi ahye wonsa Sani NPP for the ma ahwie apetena samre on matam kantene moto na wono mo sanso ahyehye emunsam no ana eda ho ayomu yi na no mu ana owura Canada Japan na oye MP ewo Asen Central samre de MP adwuma no ode ato ho no na nka obehwe se obetumi ababeye mampani ewo NPP aye amamuwo nso na mbom okoye no Dr. Baumia edi nanim no ono so ka thank you to ya ekoso ehu na no mu na wo kire se empanifo bi wa party no mu a NPP samro mayi o matena nchen efiri owura chairman afokoso
abra ne yɛbɛkɔ 2016 ɛyɛ general election ɔne ne secretary na ɛyɛ kwabena Japan ɛba bɛsi Alan Kyerɛmanten so samre yi ɔno so ɛte ne ho ɛkɔkɔte ɛyɛ afafantɔ the movement samre ɔse saa nkɔfoɔ nyinaa no MPP mpanimfoɔ nhwɛ ɔmo nka ɔmo mfa mmom no ɔmo mfa ɔmo mmra party no mu biem na ɛdɔm ɛne ɛde yɛ party ɔse saa nkɔfoɔ obiara wɔ n'akyitaafoɔ nti wɔayɛ wɔadwe sɛ bia wapam afoko wapam kwabena Japan wapam Alan no saa nkɔfoɔ nyinaa so ɔmo kɔ ɔmo de dɔm na ɛkɔ ɛno nti sɛ saa mpanimfoɔ etumi ba ahoɔden betumi aba party no mu efiri ɛsoro abɛbɛka fam efi sɛ ɔmo ba ɔmo de ɔmo members ne nyinaa bɛbɛ nti grassroots no so ahoɔden ebetumi aba mu nti sɛ ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo betumi anya tumi paa 2028 aba yɛba sɛ aba bɛto no mu di a mpanimfoɔ ahorow a wɔnom ayi ɔmo atena nkyɛn ɔmo a wɔnom buafuo ɛne ne nsɛm akɔ so nyinaa no ɔmo hwɛ na ɔmo nsiesie na ɔmo mfa saa mpanimfoɔ no nyinaa mmra na party no nsa nso nya ahoɔden ebiem. Wei support wei sɛ wei support wei wɔn yɛn fa nto nkyɛn. Na sɛ ɛkoro yɛ bɛbɛ bia mu nso a ɛnɛ bi gyina ha aka kyerɛ regional and national executives sɛ wɔn ma amnesty from Afoko Alan to everybody that has been suspended wɔn ma wɔn mo amnesty yɛn fira wɔn mo mra ni yɛn kan bɔ tɔbɔ sɛ yɛ ti yɛ saa ɛka kyerɛ ne nua biara yɛasɔspɛnde na anaasɛ yɛyi yɛ no ɔwɔ yere ɔwɔ ba ɔwɔ busuafoɔ ɔwɔ nnamfofoɔ ɔmo hwɛ sɛ nnipa no ho nyinaa no na ɔmo ɛntoa ma ɛma yɛ asɛm na Kennedy aka no nti sɛ MPP foɔ wei deɛ moa mo gyegyerege sɛ mobɛyɛ deɛ a ɛbɛboa bo sɛ mo anya nso deɛ neɛ mu asɛm deɛ ɛda moa mo so owura Kennedy Japan ɛne ate ne nka no yɛnkɔ na chancellor de ma University of Education Winiba ɔno korea na yɛ mahen de ma ade hye ɛwɔ efutu ninye gate ɔtɔ so nson de adesrɛde ɛto aban anim sɛ yɛnim sɛ efim rɛ kakra ni santen kakra ɛna bɔkɔ so nsɛnsɛm no ti kɔda na asa amanum nso ayɛ sɛ bɔla so gya no na yɛdum no a na no ahyehyɛ ase na asa apagya na no ɛna ɔsrɛsɛ kaban no ne ekoeku ahodo ɛka bi ɛwɔ mu ɛnka mu minimum yi a na ɔhwɛ ahyehyɛ pa obetimi ayɛ a yɛbetimi apɛnua gu bi ɛsan sɛ ɛyɛ ade aso bi asɛm bi ani hɔ ɛmfa nipa ho ɛmfa ho bi ani hɔ ofi sɛ obi a ofi ɛyɛ atoyɛ ha na anase bi a ofiri bi a nkran ana ofiri bi a eastern region nanso no na ewi a esire mu anase de ekoso bɔkon ka ho de nanso no obi ka sɛ wɔdo wadako bi unim na bi a yɛ nyinaa yɛ Ghana nyinaa no sɛ bi ɔkra ba kokra ehwere no nkwa a na yɛ ade a hadwen eyi pa na ɛde nsɛm etudwa mra na school no so no akwankwagia som ɛde ma de suafoɔ bɛsɛ ɛyɛ mpem insia 6,000 graduates enso omo 29 congregation school no wabegye adesua a dedo no enam distant education so na wabegye ntete no de futu omo amso omo kwe no omo kɔbɔ brapa mo amo hwɛ da afoforo eya eno so betima ase won daache. To the youth, we are the future. Do not let yourself be used as tools for distraction. Rise instead as agents of peace and development. Let dialogue replace divisions. To the elders and opinion leaders, your voices carry weight. Use them to build bridges, not walls. To the government and all relevant agencies, I urge you, with all the urgency this moment demands, to intensify efforts, diplomatic, developmental, and security-based, to bring lasting peace to Boko. This is not a Boko issue. This is a national responsibility. Let us not treat this as a distant conflict, but as a national wound that requires our collective healing. And to all of us gathered here, academics, policymakers, graduates, parents, let us advocate for peace wherever we find ourselves. Peace is not weakness. Peace is strength. Enipa yɛteni kan ɛyɛ chancellor de ma University of Education Winiba no korea
ɛyɛ mahe de ma ade hye ɛwɔ efutu nenye gate ɔtɔso ensom na ɛno achi na Van Chancellor de ma school so Professor Steve Jobson so echirem se school no ɛde no ma egu akwam se betima aboa na emabu no a wɔ pepa so betimi anya ɛyɛ admission ana sanya kwanya aba school na aba gentete no enso no ɔde no ma egu akwam mu a ɔba ebetimi aboa wɔ mo. Service delivery. The University of Education has rolled out targeted initiatives to ensure the timely processing and release of the examination result, especially for the distance education students. Key among these is the acquisition of a high-speed multifunctional all-in-one computers designed to significantly streamline the templating of learning modules. In addition, we have boosted the examination unit of the college by appointing additional examination officers to support the growing demands of academic administration. These strategic investments are already contributing to faster turnaround times and a more efficient system, enhancing academic experience for our students while enforcing our long-standing commitment to academic integrity and excellence. In our ongoing effort to enhance digital accessibility and ensure equitable internet connectivity across all our study centers, the university, in collaboration with Celtel Networks Limited, a leading Ghanaian internet service provider, is piloting high-speed internet service at several locations. This initiative is currently underway at Winneba, Enchi, and Prisiga Study Center. Professor Stephen Jobson and I attending Vice Chancellor at the University of Education, Winneba. Some reason I am sir or my more committee on more parliament. I want a sharp on this war. One of my qua and Sasha or my hospitals a whole no. One day I wore an assassin and Yama AC Crow. Na numu na makopie mu wo mfimfini mantemu Mechira Eastern Regional Hospital na umkodu hono no na omo de abasobo ma hospital na mpanimfo se omatimi atoto niema niema nyina ekɔyie onum kyerɛ sɛ omatimi asiesie hono ma kyerɛ sɛ omanfa ɔhaw bia amre aban se bia aban emphasize sɛ emra ne mo ankasa enkakrakra omo satimi ka ɛwɔ hospital hono no omatimi aboa akwakɔpɛ dialysis machine ɛde abesi hono mo a emprempren yi wɔnom de som wɔnom manfo a omo ngi sika bia emfiri mu enumu ana empanifo a edi dwumadi na nimche committee no Dr. Thomas Anaba a no ye MP ewo garu na afei owura akwasi akwa ono so MP ewo Achem Odan na de odi kuro nanim no Dr. Thomas Anaba ana wo kire mu se samre wo he dwumadi a wono madi na eso anipa nti mprempren ya mo so ebekọ parliament yi omodo mo ho nsem ebekọ nti se kina bi no oha obi ba na se omu hiam wa enya de se parliament no ebetwetwe ne na asekura enam so omu ye adwuma panti no omu so betutumrika no mabeso wonom asne. To minimize referrals to Accra and Kumasi, especially oncological services, cardiac services, MRIs, and the rest. We try to make sure we add them to our recommendations to Parliament for onward submission to the Minister to see how they can help them get this. If that is done, the hospital will have a serious facelift in terms of resources and can provide more complex services to patients to reduce the discomfort they incur by traveling to Accra, Kumasi for some of those services. All in all, I would say the hospital is doing very well, and we encourage them to keep the good work they are doing. They have requested fundamentally and most importantly the completion of the Eastern Regional New Hospital so that they will be able to move to get enough space to do most of the things that they want to do. Dr. Thomas Anaba and your Kano, a group 3, Committee on Health our Parliament no ono another one man wakopie mu Eastern Regional Hospital omade abasobo ema ehompanimfo yi eno krea ana Parliamentary Select Committee on Sanitation and Water Resources so akopie mu osunyane na nyina nso onum se ensuo atie guidie na enum se ensuo be yiri mmiri ahodo bebrem na afa be bia ye ye bola na ne omanam aguo no so no se betimo bɔ na honidi nso betimo bɔ kolela NTC oman mu nam so ma akopie mu sunyane so okokɔ be ahodo a odi ombola na onema nyina aguo na no na eye dwomtwani edima Select Committee ewra onabo otibres enso
ene elo ya frimpon ado nso gipne ne central focus e kire se hia se wo so oman no na kwankwa bia yebo ama yebo lasem ne yahuni die no yetimi epege mu. Is doing a great job here. They need to be supported to continue the kind of good work they are doing, because solid waste management is a critical canker we have to deal with as a nation. Throughout our tour and our interaction with the coordinating directorate, the municipal directorate, and then the Zoom Lion and the IRCOP team on the ground, one of the major challenges that came up, has to do with the funding. And so funding is critical in handling this matter because it is huge in terms of capital requirement. So we have to go back to a drawing board and have a very holistic discussion to see how government, since it is very clear that the company cannot be self-sufficient in terms of funding. We have to look at it, and when the stakeholders put their heads together, I'm sure we will see the way forward. There's a problem. It's obvious there's a problem, and that is essentially why we are here. We have to take this matter very serious. When we write our report, one of the recommendations that we put in the report before we present to the plenary of Parliament, because mind you, the speaker is the speaker who sent us. Our recommendations will also be taken on board so that we resolve every outstanding issues that are militating against proper environmental sanitation in the Adesimama enipa yete wonkan Runyafo Otibres ene yewura ya ofrimpon ado eye parliamentary select committee mra okosunyane kohwe senia ahunidie ene yebola nsem esi eko ene ahunidie de bola nsem ya ho na samre yeda ho womu na samre ukwa ye youth employment agency openi odan no eye owura Malik Basinteli ene o se o hwe adwuma Zoom Lion Ghana eye no a enya adwuma pa wo se yesoso o muso kura wo se wo hwe kwa mfaso ye adwuma se no musi tua adwumayefo eka ede enhyehyeye wo hono na ono mu de no kura Nyankopon anim nie ohunu se eye evil contract ena sa company ene Ghana ewo ebeka se eye abonsam dwuma kura na omo ye no chese emfa kwam na emo no de wo ka ede a chiro se enya de so oboso omo so contract a omne oman ne wo no samre ya ekwa wi enya de se obe renew contract no ede ma wo no na se bia omagwe se agro no wodi a oka opapa a wafiri mu adaka se enya de se wo de pen pa be secret aso se wo sanso renew sa contract on de ohunu se eye abonsam contract no sa den ensi wo mai mu biem. Long as we are concerned, my brothers and sisters, why ye Zoom Lion as we stand now, so long as we are concerned, I admit that there's no existing contract, and that contract was not renewed or was not signed in the last 2 months to the election, which meant that for the month of October, November, there was no existing contract between the YE and Zoom Lion Ghana Limited. I have come as the new acting chief executive officer of the Youth Employment Agency. These issues have been brought up, and I have stated emphatically that I am a man who has consistently been up for integrity. I'm a man who has consistently been up for fairness, and I'm a man who has consistently been up for justice. And I will not on any day decide to take decisions without binding them to fairness, justice, and accountability. My brothers and sisters, I'm in full support of Ghanaian businesses thriving. However, I would ensure that fairness and justice take their course. Fairness and justice take their course. No, owura Malik Basinteli. No, ene director and also acting director at the Youth Employment Agency. Ewo omaimu. Eno ne Zoom Lion Ghana Samre asesa boso sa no. Very Reverend Samuel Ejekota of Peniba Kwa or Methodist Osumu
na ɔde afutuo ama ɔman Ghana sɛ yɛhwehwɛ ɔsoro na ahene kane no ɔde aka nyinaa bɛka yɛ ho na yɛabrabɔ a yɛbɔ yɛkɔ kukuruhwi ase yɛsɔre nyinaa kɔ bɛ nyinaa no sɛ Kristo ni mu a ne yɛagye nkwa ne yɛmfa biribi ansi ani so deɛ a deɛ ɛbrɛ nyinaa ɛbɛyɛ kwa nti yɛmfa Kristo no ne yɛagye nkwa no na Kristo onyame adwuma no ansi ani so na nneɛma a aka akyire nyinaa no ɛbɛyɛ bonus ɛde ama yɛm ɔde nsɛm ɛtu dwa na asɔre no nso no wɔwɔ akɔpio mu ɛbɛtɔ de som no ɛyɛ Kumasi Diocese Old Tafo Circuit no dwumadie bi ɔfa so Glorious Society Pankrono Estate no ɔyɛ no sɛ special service of hymns and their meaning na kyerɛ sɛ hymns no deɛ nti a sɛ bio ɔtumi ɛfrɛfrɛ hymn no so no ɔtwɛtwerɛ no botaeɛ ɛta akyiri na afei ne nkyerɛaseɛ na afei nso ne nam so a nsusuanso a ɛwɔ mu a ɛno nso ɛbɛboa wɔn Kristo som ɛne onyame som pa ɛwɔ ɔman mu na ɛno ɛna papa ɛkyerɛ mu akɔ so sɛ yɛde Kristo sie ni so na afei yɛhu sɛ abrabɔ yɛbɔ bi ayɛ adeɛ a ɛfata Kristo a ɛbɛboa yɛ pa mabu no titiri nso no yɛntwe yɛn ho firi nneɛma bi a ɛdeɛ bɛkɔ nea baabi a yɛmpɛ sɛ daakye ankwa mebia no yabrabo ebeko se asafuma no yetumi eka emutse ne chika de bi ayeka no ebise sa na watumi na e forest okra pa mo de ye okra all night and right to do the year all night to be ade para so ye junior pen so be ade and see a review of only dear, na ye say, and Brava ye box said they are used to my you being a help, and say you to your one. Then we did be an official and put on here in the training can a Bible, my says, see a training, they are not the official, my appointment, okay. So for Penny, very Reverend Samuel Ajay Kota. Na no see here and Reverend Vera Simpson and so minister in charge on also in Central for Kasa no which say ade ba ko a hu behia ama Kristofo nse branum yema yeni so de yakopon ayamayem na eni so sunsun ewe yemu a branum ye beda yetumfo otwedi ampon oboye na ase na eno so aboa ma ye bisade ne akoma so ade no wetimi eyi ano amaye so yesu ye wan sori a enka nipa yina mu ye Kristofo ye na ka ye mobo pa na so eno yam ka onyankopon Yesu Kristo wa sori afiri ne ndemu hallelujah ne senti ene ye de dwumedie sonkoi esi wasa ye toto ayeyinwom na ya darade ase ewo enkwagye a ode ama ne mma enkwagye a ya nto ye ntua ode kye ye kwa o se ye kye ye ni so ye to nwom ye firi yakomemu ye da onyankopon ase enu nti enene ye special service of hymns and canticles ye di shira eradidin ewo ye nkwagye ye enwom ediduma bebre ewo very Reverend Vera Simpson ena yetene nkan wo kwanya ewo ho ma Kristofo se brano ye de asida PC mo tufo nyankopon ye tate se ye NSA ho no mo meche National Service Authority ho ye say ghost name we say ghost name na no mu na Samuel Penna wa ba betena so ye Owura Felix Jamfi ena nsantwofo bi sanse no Owura ghost names are ya kan wo ba no san ensamafo dodo san ene ohunu wonum din ewo eye saa waso ye ho no no so eno de samre hwemu eguso a ekoso no nde wonu se enche bia no empanifo a efre wonum toto wo ma no enche bia wonde wo ma no December ba betudwa nti mpempren yi de enya de so ba pre no ho akwakofa ensem bia de ba wa bra enyina so no enya entoto yi nti yenya abotre kakra na enya de ya de mu nsem ebeba enu mu na wo kire se empanifo no bi kura wo hodom a onde woni pefe se empanifo eto nsa frɛ wonum me kire eye NI before enti enche bia mu nsem no wo me ba betudwa nti Ghana for yenya abotre na eye sa ghost names no se bi wo ho se bi ni hodom no enche bia yebehunu ye ni mu asem okay my osia mpanifo mo ye nhwehwemu efa saa issues hu na before the na bese na otwemienu na attorney general aban pani ohwemra so kroma no de kan ka se omo a ye invite mo nyina no he has evidence against them or go so ohwe ne ade na otwemu na
yawada say nene china no I'll get reports on the involvement of national service for omo ye adwuma ho ebia omo frɛ omo ne omo level of involvement in that but you know hwɛ ni mu say BNI for na NI before be we omo investigation omo de atodwa anase aban mrani mpanin attorney general ebe arrange people before the court no aka say oh could do weni a day bomb. Apart from that, the moon some pass we na ye we no the real details no there. Me no kase me because no mukuta all the information. Na omunya me bob me mama na say na den esi. Aha, yenra Felix Jamfi ono and boss our National Service Authority. Nti wose samre de yenya abotre na ghost names no se bi wo ho se bi ni ho no britia wa mu no ode ebebre yen ebada mo ase na yede mo asi ha na your birthday baako emienu bi wo ha na yenso happy birthday sonko enkoma Pesra Poku aka Makosia efri wa de nyina lovely 67 eye ana afenso Steve na dodo no efre no oso nyankopon ka ho na afenso omo akoma so de nyina no emremu na afi fan club chairman so ene members wo mukunu nyina faithful fan club nyina say happy birthday sonko na nyankopon enhira omo akoma so de nyina emremu sanso na wese so Salima Abdul dodo na afre no Salima Abdul dodo na afre no Sala owo Asufia we efri Opoku Gilga Hanson hodum dodo na afre no Jataba ono ena de sa birthday we say eba enti wo de eno no ena ba kon so yenua ba a ne din Precious ne din Precious Ajekum Precious Ajekum Oko school ewo Kumasi Wesley Girls ano free yenua Kingsley IT department Harmia and Odeba enti Precious also ode no Kingsley say yema happy birthday yeda mo ase yesemufo ye Ibrahim no odu Korea na sida PC yede mano na afeju ene nso ene bra Charles nso na boa ye emisi aro nso anopai yeda mu nyina mo ase information centers a mu de yetu mu nyina nso nyankopon hira mo baako benu ayeje pini ba beso mo me de ndi asona ba kwabra amoaten mene amanse de hye nana yaw pepra yes solid ye na so mi so ene na bejafo no ba betrase na fair service to aso amaye mana kwanya kwan amanyamsompa na fe nso ne ehira wo mu no enyina ye nso yense timaka onyankopon ehira ye nyina